nkɔkɔ ɛyɛ 96.9 wɔn nyinaa nsɛm no wɔn mo ayɛ krado a wɔn mo etie bi ɛna wie na bibia na tumi akɔnkan yie paa atɔyɛ mantam ɛyɛ radio 360 90.1 ɛneɛ kaseɛ no ɛdi ehi ɛgye abampa paa bibia tumi kɔnkan Facebook no ɛna afɛ YouTube no ɛyɛ Kasapa 102.5 FM kan yɛ ho YouTube udu hɔ ma ahobrasɛmule subscribe na share ma yɛn fa comment to hɔ ɛyɛ YouTube Kasapa 102.5 FM udu hɔ no wabɛtumi like page na wa subscribe na wa wɔ so na wa share na bibia no etumi akɔnkan ɛnɛ ewie yi Ago TV nso kaseɛ no ɛdi ehi etwegu ɛwɔ hɔ ma nine of ewie yi wowɔ office efie kwankwanua so offices ɛne baabi bia na ɛyɛ ade a wobɛtumi enya nsɛm no bi ahwɛ na wasan etie yɛkuru kyɛ nsɛm no nyinaa ɛde akɔgogu kasapafmonline.com wodu hɔ no a emu apparently furthermore nevertheless in addition to conclusion no kaseɛ no ɛdi ehi ɛnɛ ewie yi paa ɛnɛ ewie yi nsɛm no tɔso na ne bɛdi mu akoten bi eni Mraka bwaja no wɔyɛ edi de ma Dr. Lejuba umya ne ne wɔkasa wɔtrɛ sɛ sesia no dia kɔso mraso dwafia no akra no na yenyan na obi mfa konwa mu obi tirim no ne nyinaa kɔfare ba yɛmfa sobo no bi ɛmɔ ɛyɛ speaker of parliament na ɛno de yi ubowra na hyɛ bedwam a na nya fadi akorɔ ɛne minim sɛ ɛyɛ ntɔkwakyɛ ne ɛna aba hɔ ɛwɔ mraso bedwafia ɛne na maso ɛma ɛdɔm kuma no tenene abɛdi akyire mebancho deputy minority chief whip ɛkyɛm sɛ ne yɛsiɛ no yɛamɛmuo ne yɛnka ma minka bi amɛmuo no ebi nsi mu da na yɛnim guaseɛ kɛseɛ paa ɛde ma ɔman kana na kroma wo ha no ma na wo bia frɛ hello asomasi no asean wo no ma bia bedi airport ne yɛatwe wadi saa zan ne kro no scamming ne saa no ma no ma ne nyinaa no ne farba no bebre no ano na Ghana ye security ne bibia no ɛya ne hadwe ɔmapani dada na dan kwaku faro wakasa fa ho sɛ yɛ nyinaa yɛmoa na saa de yɛntimi ntu asɛm firi kroma na mene wa ka se no ubowra ensɛm no mu ensum a ɛyɛ ade asoafo na hwɛ yɛ akwan ne akwan tempɔnsɛm so ɔman ka ne mu onimanyafo Kwame Kavins Agboja wakɔkɔpa abedweku a wɔn mo ɛbɛhwɛ ma mene wa ka se no yɛ akwan ho kosakosa dwumadie ɛne yɛ akwan ne akwan tempɔnsɛm no afutu ahodoɔ a wɔn mo de bɛma ma netumi akɔnkan no wate abedweku a wɔn bɛhwɛ ɛba bibia ɛfa ne ntoma pa akɔnkan akompre ko Canada Japan na ɛkasa ɛka kyerɛ wɔn mo fimfiri mantem so obiara ma no mo so na mfimfiri mantem mo hwɛ na mo mo na afɛ mo fa ne nikan na mfimfiri mantem a mo de bibia edidi gya mo no afɛ wei mo ma mo so na ɔno so enti mo mfimfiri mantem na ɛne de ɛwɔ Ghana kasa twebedie so ɛna wɔpanin ba kwa wɔno ne link ta wɔde man pipi amanyɔko no ɛyɛ owura Kamal tin wɔno na wɔkasa yi ɛna wɔkyɛn sɛ hɛ Ghanafoɔ NDC wɔn mu ni hute hwee ne ketrayem kaprepo a wɔn ɛde bɛma Ghana de hwɛ mo wɔ bada mo ntom adwe mo na mo nda wene sana foforo nka ye pii anuanum mienu ende ye ba betra se ne akenkan de ma se premu akanka se bo Kasapa 102.5 radio 360 kase we dare nsam a we yi muti se perfume rice wo de ma manfa worom so e wa to mantem kro takra de sanso na abusua e wa sante mantem kro bia sante kotoko asase so na obutuo 96.5 wono so auto nsam ne peten ma manfa worom so e wo honom na akopie mu onkokon so apepo na so wonom apɛ ago 96.9 e wo ho Oba abe fonten video so YouTube yedam Kasapa 102.5 na afin so Oba TV so Ago TV na enyumoko bia da Roma nene won motimi aso yasen na yeboa wo UBA phone so wo mo so mo ton phone papa wo diska kakra bi beto won mo na afi wade de aka na wo de Ghana kare wa beso so na watu tan kakra kakra ko wa mesa no bi bubo bi nanom na entimi ma wona nti di ma radio nyina so ntimi enfiri ni pedua mu san so na Kasapa 102.5 utu twa nyina no na udiska na emje seafood de ye nam bia ni won mo a omomfa ma wo omu nyina keka mo bia ne ne nsam no ye de bra wo asomfo ne me na kwame ada sonta na nkando mene odifu ya Charles afechi bena da je na nsam no yendo musuko entumi emfa emma wo na ye hye nsam na se na nura de ewo oman ka ne mu ye mna hye be fi ha no mu na enye fedi akrokra na ni nyina kokoba ye ebra eye speaker ehye clerk of parliament say won chiro krata efa kwankoma eye abatro commission ma mention adekwe mensa na ma no nyane ntiase se enkran hanom na hye fie eye ade amra hye bedwa akpanda akonwa no eda hompan eno no eye vacant na se obi abetumi apply obi abetumi abaso ebi na eno na edonkoma ne chem se wo mo ntiase ne
entia se chena enti omo hye speaker say speaker eh we do masra wa won so bomode natural letter na sa ka kira wo clerk ne say won tro letter foforo enkoma abatro commission ma mi gena adukwe mensa na wo ma ne nya ne ho ntia se se da bi asem no wo kan no sebi ni re na fi ye efa nani so enti ena wantumi anka enti se ne nya ekono nukra bi anim na won twetwe sensan eno na ntentam ene edom kuma no se ne yese mo antro letter no na mo anya ne yese ye fata de a ene ye mpre ema dwumadi ahodo bi amudi na oman ka ne mu ne titiriw awam na ahye badwamu se aban ne nwumadi ahodo niam ahodo bi omde ba akwamu no ye mpre na we no go gree today we no go gree tomorrow ekoko wi echire wamsi mahama no tetem ene ensam ne de bebre ekosom na enumu ana edom kuma ne tirene abedi echire be bancha deputy minority chief whip eye onmonyamfo Habib Idrisu ene nsantwafo di nkomo ebra ye pie no to se ne sie no ade animguase o eye animguase ye feriye enchire wo buo baako awu sei enka gana bebia yedu okema minke bia memuomu pa na enyabrase na tutu asem ene sansem yi koso de enya de ese na fata kora enti ne koso no de ne di kan egu gana nim ase egu omum na hye bejafo no nim ase ene edom kase no so no wo montoto ye ana avem na hye bejamu chame hene onmonyamfo Alban Kisfon Sumana Gbagben wantumi anya nhyehyɛ papa nti ena wanyina etumi ekokɔ baye obi nsi chodo mato aka akunya gino kokɔ no munti no onmonyamfo Habib Idrisu edom kuma no trene abedi echire enchire mo wotema ye eni has never happened in the parliamentary democracy, and it is something that is very shameful to the majority side, that you need to pass your motions, you need to pass your budget, that we have security personnel who are in the chamber guiding and safeguarding the speaker before such things happen. The majority and minority, we are concerned, there is no single business that has happened today because the parliamentary proceeding, you have been covering parliamentary proceedings. Have you ever seen that they have taken the maize from its original position while parliamentary businesses are? The maize is the symbol of authority to parliament. So when it is out of where it is, that means that there's no authority of parliament. And anything that has happened is illegal. It has never happened. From 1992, they have never passed a motion in parliament where they have taken the maize from its original position. It has never happened that the marshal to parliament, it is guiding the maize whilst motions have been passed. This is an illegality. This is a disgrace to our parliament. So we will advise ourselves because we know that it is very illegal. It has never happened. It is shameful for our democracy. And even you media men, have you ever one day see that the maize is taken from its original position whilst parliamentary proceedings? What's the essence of the maize? The maize is the symbol of authority to parliament. When the maize is standing still, it means that we are doing our businesses. It's only at consideration stage that it is tilted to relax the rules. At this stage, the rules was not relaxed, the maize was taken, and it is illegal, and we advise. Enti we aye edon kuma ne trene e wo mrahye bedwafie trene abedi echire onimonyamfo Habib Idrisu ena wode sansem nyane tu dwanto chen se ne esi ane de dabi it is nowhere matter to be talk at all emfa ho se ye ka ho asem de bi ada e wo man ka ne muntim no e ka se no emu nsem no enya ade a me no e ka se no wo kire mu se etumi akonkan na wo sansem no ntini yen ko ma no so e na yene wo pani ba ko wono na adwuma bobe pa e ba na monyosem emu a na wonimu de ewo say wonya de brefo fro ono na ye executive director Edema African Institute of Strategic Studies ewo man ganemu Dr. Jonathan Asante Wachere ewo ahoma no eso akra mema ho na me pa cho bibia boko de nyame atom yenso ho ye pa na enra de asimra se bedwamu fie yi ye firi hi ekọ hi ebaye ene yedu baby a enra yedu yi akra otemenka hello me ba cho otemenka yegusu to ato amane se yensa beka eye wopeni eye Dr. Jonathan Asante Wachere na yeni no edi enkomo ewo hodom na eja watumi a kyerɛkyerɛ yɛnsɛm no mu a na watumi aba ahwɛ sɛnea niama ene ntotoyɛ ɛkɔ wɔ hodom na yɛne na edi nkomo anya bia no ne ɛkɔ so mbato afi wotimi nka de aha mo me da say na enra yi nia esi wɔ mrahye begefie edom kuma edom kase obi bisa
yɛfiri hi ɛne yɛdu baabi a yɛduru yi. Owing to the number MPP is ready and willing to protect the micro minority. And that has been the front card for the war parliament. Now, so I'm saying, elections 2024, some of these things, are a testament to how inefficient the EC had run the affairs of this country, especially our commissioners. There were several complaints leveled against the then party in government, that was the MP, by the NDC, including your friend is saying, in Sawum, and Odambre, Openi, Patrick, Boaman, and Pesuaso, Tema Central, it be bright or something of that sort. Tema Central, it be bright, and Charles Forson. There was Bandai, there was Abdul Central. Let me say, and I could so just to mention a few, I've mentioned 6 constituencies in which the then opposition, now in government, had issues with. And maybe a few of them do something, but we said, the system that we all supported and ensured if you look at the way monetary things were done, that just it may be a tragedy. And it's our tower protocol and the idea of all because of what we call delayed coalition. And this, testament to the inefficiency of the electoral commission, as I've said earlier. And also, last week, thereabouts. I went to anybody to just say, elections in the first year, foundations, breaching of Article 127 or so of the electoral commission, okay. From 1C and all those things that you can mention. Okay. Fast forward, now I come back to say, court to say, fire, and you may be personal, and try it, Sadia, and the most people abandon the view. I want to try. Let me say, MPP before, of any of the markets down on Ayanade. And we all witnesses of the kinds of unprintable work that he used against the very court that he ran to when the three seats of his colleagues in parliament were declared vacant by the speaker, who is now the speaker of the ninth parliament. The same court that declared that, and the same court declared that also for him. And then the Ontario Parliament, I don't know. Now, Doc, Mamimbre Muhao, Mamimbisa. Mamimbisa Waha, Kebi Mamin Kebia, ye, any Amamra, Yedibo, my Gana, Fia Han Crodo, Comiani. And when I'm not sure of ye, what would you make? Come here, so Vega as a menasi Pobi War, and then I'm Suma Cocofa winning at the buyer. Yet the Mrana ye Juma, and I had the menasi po, and I say, Yedibu, ayo, my enemy Nasibano. In parliamentary business and parliamentary language, it is allowed. They have that immunity when they are in parliament. But there were certain things that were done abusing those parliamentary immunity. Now, when you have crossed into the other half of parliament, I think you have crossed the line. And obviously, the speaker will have to cross the rim. Such gross misconduct should definitely catch the eye of the speaker. Okay. Secondly, Safani Apan, that is Zambia Empata, that's a speaker Soria, the Tampana, speaker Sorry, parliamentary regulations. I will say Afani Afani in the international
Okay. Who showed there, to be frank with you, what the minority did yesterday is not only an embarrassing situation. I think that such belligerent leadership is something that will not lead them anywhere. And if they are not careful, it will keep them in a position of quite too long. They seem to still have that belief that they are still in power. And of course, I'm going to say, after that, I get a top year in December, what is soon added that war. That is exactly what the minority did yesterday. But finally, on the same issue, we should be heavy, and it's not as if they are crying more for Mr. Yindam. No. It is just because, one, if the seat is declared vacant, until they vote another election, by-election and rerun is done, they will have a dwindled number. That is one. Two, potentially, they are not prepared for a rerun. Okay. And if they are not careful, it means they are going to use that seat. Okay. And that finally will reduce the numbers that they have. And Okay. that is the more reason why they are misconducting themselves. All right. Doc, yɛda ne nkyerɛ mu atɔ asom paa nti ma yɛmfa nsi ha biribiara sa kye adwene sɛ bɛba ne yɛne wabɛbɛdi nkɔmmɔ yɛda sɛ dɛ wie ɛwɔ bɛ no adagye yo ɛbusua nti yɛne Dr. Jonathan Asante wɔkyerɛ no ɛyɛ political analyst ɔno a na ɛyɛ executive director ɛde African Institute of Strategic Study ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛne yɛne no adi nkɔmmɔ ɛna wɔtumi akyɛkyɛ nsɛm no nyinaa mu ɛtumi ɛde ama yɛn na nea ɛkɔkɔfa a wɔn nyinaa de baayɛ ɛyɛ kpandae a yɛsi yɛ bɛkɔ akɔyɛ rerun ɛwɔ hɔnom no ɛna kɔkɔfa a wɔn nyinaa atumi de baayɛ na ɛnura de yi ɛna ɛdɛ New Patriotic Party ɛbi amanyɔkuo no wɔn mo friends ntwɛfoɔ nhyɛ mu ɛna wɔn mo kyɛm sɛ daabi ɛyi Matthew Nyindam yi wɔko yɛ awokun ɛnyɛ wɔn nko o yɛtaa wɔkyi yɛne wo gyina mu owia mu o esuo mu o desuo mu o anadwo o yɛne wo nyinaa na ɛbɛkɔ ɛnti wɔn mo kyɛm sɛ asɛm no wɔn atam asɛm no akɔ akɔpie mu ɛwɔ Supreme Court a nyame yɛ atom a krataa ɛba aba bɛtɔ dwa sɛ nyame yɛ atom a ɛyɛ ɔbɛnim bosom da ɛtɔ so ɛyɛ dunsia ɛyɛ 16th December ɛna yɛne asɛm no wɔn bɛkɔ so na wɔn atumi akɔ din na yɛkɔ ɔma no so na yɛne constitutional lawyer ɛyɛ owura Paul Kumi akɔ di nkɔmmɔ na yɛbisa sɛ ne ɛkɔ so nyinaa ma ɛdɔm kuma wɔn mmarahyɛ bɛ fie wɔn asom sɛ twintwan amanyɔkuo no ankasa nso akura mu sɛ tawee no ɛsɛn ɛna yɛn mmara ɛne yɛn nkɛ mma mi nkɛ bi amamuo no sɛ ɛna ɛkɔ council ɛna wie otimi nka ama ha mpakyɛ obi abɔkɔ deɛ yo council yɛda ase paa ɛne wo brɛ ɛne wo adagyeɛ ɛnɛ awie yi na ma yɛn bi sɛ o nyame adom yɛka sɛ ɛnbibi amanyɔkuo no atabiri mu ɛyɛ Matthew Nyindam kpandae ɛnsɛm yi akɔkɔpie mu ɛwɔ Supreme Court ɛnura nso ɛdɔnko wɔn mmarahyɛ odwafie asɛm yi na wɔn mo twe na abasa ne srɛ ɛmmerɛ mu no sɛsɛ na asɛm no yɛnyɛ bua 30 days na aba ɛdeɛ yi ɛna ɛwɔ ɛyɛ fa ho sɛ ɛba ne sɛ Supreme Court yi a wɔn akɔkɔdu yi. Okay, but that's the thing. Don't come on. The almost Parliament House. Almost here in the name of politics. Meaning was and this one the why I said so. Okay, how much that like that this young will be a one person. But who said so? Then we get that idea, and they say, you better you frustrate, you get see it. But man who for no more one that they are having a friend. Because OSHA and run now Parliament is someone passing various resolutions and as a one various applications I hear the amounts of ministries. I don't even know so any woman. But now this is the idea of the minority which is a there. So I need to be here. I don't know be here this there FY Papa Kawa. There must be a issue now about a legal issue. Legal issue to the extent that court no I can say let's not a year or I be issue a man who find a soul and to the code in a no court no above say more and year elections for floor
almost catch a clerk of parliament say, oh, notify electoral commission. Not electoral commission. A president, almost election in 30 days. Now, court amount order would need any right to, as it were, notify that order. Okay. Or I give you more. As I said, or file something against it or court of now the change other than that, you are expected to comply with that order. Otherwise, you'll be in contempt of court. 80 near clerk of parliament, and say, normally, no, we court as you are some, other say, woman, and as you be so. Your train 7 days and sana, say, would be why. Okay. It is, I believe, the clerk of parliament is a train. I'm 7 days to the every and sana administratively. The use of the word administratively. Okay. Because court to know Amani shall say on more electoral commission for Amani. Not yet new elections but into or no in parliament being the boss in parliament and that is under the speaker no. Not as I said or day or yes order of court to know obey so. It did our what show the Akakoma a friend saying electoral commission for them. Don't will be one more person in someone. They have to go to court, either the Court of Appeal or the Supreme Court, or even go to Banda Tamale Court to know a case on Mabu in Eguno. No, we are doing from stay of execution. Okay. We are stay of execution and the Electoral Commission for HB and Yashi, even though the Speaker, the Clerk of Parliament, actually elected to them. Because we just stay of execution, at least who better serve a copy on the electoral commission, let them know, say, this is the order that the court has made. Yes, I agree, sir, there are certain processes at court or that is to say, there is the statutory right at the Supreme Court on what can say, a breakthrough and sign and this department and at the Court of Appeal, and someone can say, the whole judgment that was handed down was wrong. Okay. But near the Chimama who find the way in the Ibejai, and they say Ibenya state of execution. Okay. The state of execution is pronounced, and I say all day now. That will be the end of the matter. Okay. And what in Yasa Obey debut. Okay. Yimdan will get the opportunity of sitting in parliament and doing whatever he's supposed to do. And what the Speaker of Parliament and the clerk have done. Essentially to comply with the orders of the friends in Tamale Court. Okay. Next, one more young from so be I. Next, one more young from a speaker. What they have to do is to go to court, seek a court order to restrain Parliament, restrain electoral commission. Okay. From carrying out Council. Do anything that take the mandate. Hello, Council. That's what they are supposed to do. But not to be as it were coming up with you know. So if it is purpose of politics, we can't take it away from them. But we should also think about the bigger Ghana. And Council, when no one copy Supreme Court, no, you have fruitful result to be every Mabana. Supreme Court did no in respect of Seshurara, say, the apostle or Tamale Court or no. Okay. If they are lucky and the Supreme Court upholds that application, that's the end of the matter. Then Ningdam goes back to sitting in Parliament. All right. Oh, okay. Okay. Nemo na nyese wo mu kwa kwachi stay for execution no. Say na betumi agbo ma abato no kra ma ne mba so kra. You say omopa they can repeat a stay of execution even where it is refused at the Court of Appeal. Okay. They can still go to the Supreme Court and see if they can do that also over there. Okay. But as I said, no, until they get a day of execution, no, anything that we're doing now, no, time is running against them. If you know, if they are not rather a person sharp enough and as a fast enough to put in a certain order, a best stop for the electoral commission from doing anything. The electoral commission will start with this problem, and before some they can jack, no, they will have organized a new election, and their man will be out. Okay. They should rather, they have lawyers among them. Okay. And they should know what to do. Not just to be making. Mate. Council, Mate, enti ma yanda senewie bibia sanchi ya dwen so a ye beba na eni wa bedi hu ko yanda senewie e wo bre no adaje. E wo shanti ye ne eye council eye pokumi
wano ɛna yɛne na di nkɔmɔ a wɔde saa nkyerɛmu nyinaa no atumi ade ama nti yɛhwɛ sɛ nyame atom a ɛyɛ December abosom da ɛtɔ so 16 wɔn gogo pie mu ɛwɔ court hɔ nom na ne yɛbɛfiri mu aba nso yɛmfa nkame etiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ na deɛ ɛsi wɔ mmarahyɛ dwafie a nora na akɔyɛ sɛ wɔn piapia wɔn mo mente aseɛ wɔn yɛ dede ne nyinaa no na ɛyɛ ame no kasa yi Dr. Alhaji Bawumia ɔmanpanyin dadaa bɛdi akyire ne aid ɛyɛ mmiraka aboagye wakasa na ne kasa mu nyinaa kɔgyina sɛ kamnya akɔyɛ sɛ speaker of parliament papa yi wɔpere ne ho paa ma ne clerk yi ɛtwerɛ krataa de kɔma isi ntɛm kɔpem sɛ asɛm no ɛwɔ court nti aba ne sɛ na nka asɛm no aba no na nka ndi MPP fo no wɔ bibi ya na nka wɔnom so ayɛ afa no nso sɛ ne osi yɛ ne nɔɔma no kamnya akɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔgyina fa asɛ NDC na wɔdɔn no a wɔsan so yɛ speaker no ne wura firi ne ho sɛ edu saa mpɔmpɔnso sɛ ya ɛnyɛ patinsɛm woyɛ speaker of parliament wogyina mfimfini asɛm no wotasen sɛ besampa ne kɔni ahaban sɛ bɛ afane nim nyinaa no obiara abo ɛbɛtumi aba fam na obi abufuo ntumi nkɔ soro na mmom sɛ ne osi kan na asɛm no sɛ kɔyɛ ne nɔɔma no ɛkamnya kɔ sɛ ɔkɔgyina fa na ɛsɛ NDC fo afa no kɔgyina ɛno na ɛnam soɔ ama NDC fo MPP fo hiti paa no ɛnti deɛ ɔyɛ no deɛ 7 production deɛ kɔɔ so no no yɛmfa so boɔ no ɛmfa ma speaker of parliament. I don't comment on the speaker's actions or inactions because the speaker is a politician. He's a pure NDC man sitting there. So for me, he's a politician, he's an NDC man. So you should be rest assured, he will never take a fair decision. Never. You see, when you talk about the law and acting against the law, there is law, there is common sense. That's why when you go to the court, it's not just law they use. If it was just law, all of us would be in jail. You don't have to be caught, commit a crime. It is the law that you use to determine whether you have committed a crime or not. And it can be manipulated in so many ways. I don't want to comment on the speaker. He's a politician. If he has an opportunity like he has now, he would continue to do what. It is the same speaker who caused the same chaos in Parliament. When Judge Chikwesin issue came up, and Judge Chikwesin's seat was supposed to be declared vacant, the speaker said that because Judge Chikwesin is still in court, appealing with other processes, he doesn't think the court process has ended, and so he will not give. He will not declare his seat vacant. The same speaker. Bandai MP Nyindam is in court. The court says that go and rerun. Now he has gone to apply for a stay of execution. It means that court process is not over. Because once there is an application for a stay of execution, that court process is not over. The same speaker who said previously, about Judge Chikwesin is now saying that I've declared yours vacant. He's a politician. So there's nothing that I will say that will make a difference. That's why I don't want to bother myself. It's a waste of our energy. He's doing politics. Na enotinya Mraka Bwaji sade to aso se endi sama yeku no fa no de ombeye bia danya kunya ne ombefiri so na worum pekura no omo nkofo mampanyini dondon manu ma no ane yere Madam Lodina Mahama omo fa no meya abato commission o still kura no no ma me no kura no ntimi declare this say omo anwini na de omo ye ni nyina na kamya kwaso omo tumi no a wono manya no omo na so dwafie no omo dodo no do so ntino won person mo de MPP for say go omo chi no mbo mo yem na nipa ni so ase hey mensu usun gu yam so ase wo ba yale ntima bo ennom de MPP for ne fa so no na nka de abayi nipa na nwini awie wotemra so dwafie wo ye na yi a mo se pam no twam no chenchan yin san koto oba no foforo enti wo se de ekwaso de in fact NDC amanyin no wom de mra e so mo se mo aye de ensa fata se omoye. I have refused to brood over what it is that the NDC is doing. From day one I told you here that they can do whatever they want to do to the Chief Justice. They have the mandate of the state. And if they want to abuse it in that manner, to blatantly push out the independent arm of the state, which is the judiciary, and we all sit on and watch them, who am I to complain? They should go ahead and do it. Now it has become law. Now we know that when there's a change in government and you don't like the Chief Justice, simply get your party people to raise a petition that can even include or be on the basis of incompetence, which is very relative, and we can kick out the Chief Justice. So let's live with that. Now we have heard that they've started the charade of raising petitions against the Electoral Commission. No problem. I mean, which government has actually, in fact, apart from Rawlings, I don't know which government has actually, maybe Rawlings and Kufuor, the past 4 elections, all of us have come on the back of ECs that were appointed by the previous government. So for me, I'm not really, when the will of the people is at play, there is nothing you can do. The NDC can even bring Madam Lodina Mahama as Electoral Commission. It won't make any difference when the people want them out of office. So again, let's all pretend like we're doing. Let's watch on and let's allow them to
to run over our democracy, because the guys, they've been carried away. I'm telling you, the NDC, they've gotten completely carried away. If you like, you pay attention. For real, if you're not carried away, when you are taking decisions, you would always look at yourself on the other side. I mean, think about it. Barely 11 months ago, you were on the other side. Today you are here. You should be intelligent enough to know that whatever action I am taking, I will live with it. And I can tell you, whatever sword they've drawn, they would face it. What about Terenkai? Wano aid dema omampani dada na danko kufa na bedi ati Dr. Lejiba umia. Ena woka se mraka bwaje no. Na yanko yani mwe. Dr. Albert Entwibosi akon watro book. Na book no title no The Republic a Professional Journey. Na eno na wono pa hontoma. Ena oto nsade from omampani dada na danko kufa do sagomra. Na omekasa wase. No one penny kasa wakasa say ebrano brano ande ba kwa na Ghana kura ni afi kura no Africa mpo yemfa na Africa a Ghana ehemu ade ba kwa na hadwen hack ni sa fraud no in fact yesi da bia abefo cyber security for mo bo moduma mo yo mo de nenso no sade na da bia koso sa uwo mu a na obi afro wo sof ma mini o was wonu mo bi wo landing was asuma sisem fa de mra sandi sika sei ebeko wi asane atwenwadi na anu kura na afi bi atwa mu kura besem femienu mfemensa ebe gira mu pa ma second preset ne ade ukotofo na obeko na samna na hyem ne abu afaso data scamming na yes scamming crofofo no na obu na no WhatsApp ne atiasim ne de sika no obu ya hacking fo ne no ma bebre na ekoso o mai mu on mo a e se etu wana mom o se sa adwuma de ni nyina no enya ban nkwa no betima yo menu mienu ye nyina ye nkamom na ye mo ye homoden sei ye so ade bi won mo abefu na ebesunya bi na ye de ye ho asi wo se sa de ne ye mprema sa de ne nkoso se ba sa no a na se ye hu se obi ye bi na report no a eto betwa na ye ja bibia ma ban se we de sa ban na betima ye aban momoden se sa de ne nko biem omonfa bibi mra data ho ahwan bi mra na nipa u register fo no na se okura wo chepo a obi ntimi akene ade ale o se sa de na aban betima ye na so menu mienu so betima ye bi e de aboa wo de abaya ne se obi frawo na ntimi so wo de she bi ni landing na oka anwanu anu aka ate no ma sande sika ma won sande no aka ate no na Ghana du fudi penti na nipa di atira na wo de ti wo de abeyampo na ni beba no so no na ya twene di omampani na danko kufuado ne nsamo de tu dwane The cyber security did not begin with any single administration. It is built on the foundations laid by successive governments, whose vision and initiatives created the framework upon which further progress could be made. Initiatives such as the ICT for accelerating development and the passage of the Electronic Transaction Act of 2008, Act 772, were implemented in President John Kufuor's administration. In 2016, Ghana developed her first national cybersecurity policy and strategy in the first term of President John Dramani Mahama before the commencement of my administration in January 2017. Building on this foundation, under my administration and under the leadership of Dr. Entwibosi, guided by the ministerial oversight of Honorable Ursula Owusu-Ekufo, and supported by the dedication of numerous partners and stakeholders, Ghana experienced a tangible transformation in her cybersecurity journey. Dr. Entwibosi-Ekufo tireless advocacy for cybersecurity awareness led to the institutionalization of the National Security Awareness Month, an initiative I was proud to associate with, delivering keynote addresses in both 2017, the first year of my government, and again in 2018. My administration recorded appreciable progress in the cybersecurity sector through several landmark initiatives. Omampani dada no adudi na enwachi na Dr. Albert Entwibosi akon wono na wotoro buku yi ana wotre se sisi Ghana no yemfa no ma papa ngu akwan mu na sade ni nyina to ntwa na da bia nkrofo complaini ya ye me phone se ya be wia me ya hakem ya buma faso fraud ne adade no ni nyina eto nso entimi ntwa
Well, I think Ghana's cybersecurity development has been a journey. I think the former president mentioned that he did recognize the work that was started as far as back as under President John Kufuor. He did mention the work that under President Mahama the first term in terms of the policy strategy that was introduced, and he did elaborate what was also achieved under his government. I think the story has been of continuity. We've achieved this collectively. I must say bipartisan as well, especially also having strong industry, civil society involvement. I think that's the way to go. Any attempt to deviate from that principle could affect how well we consolidate the little, I will use the word the little that we have achieved as a country. Now, in terms of the 99.27, the journey has just started. What the figure tells us is we've established the framework, the structures, the legislative framework, the institutions. We need to build competencies. We need to build capacity. We need to undertake enforcement. We need to ensure collaboration. We need to bring industry together. We need to strengthen partnership with international community. I think these are the way to go. And we need to empower Ghanaians, above all the citizens, to be able to also ensure cyber safety for all of us. Dr. Albert Antwibosi akwa otwere buku a wato ne din The Republic a Professional Journey no ana etese wakasa nti yemo hemodin se sa no mani na fraud no oman no so betumetu ase na so for na hwe ya kwani akwante mponsam so oman ka ne mo ayo no nyafo Kwame Gavin Sagboja wano na de wotumi atena se na betumi abo ama ya kwani akwante mpon betumi afa ne ntuma perfect no wate abadwekwa aja penifo aka ne ato se adwen ni obakofo team na tikunso we enkwa giranti no wo mbeto ato adwen enkyereke na se ne eja ya kwani akwante mponsam no betumi aso ano ene ye de wetu ha ne ye we sei na ye ka we de esie ne ye betumi abo ama ya kwan nyina no etumi akonkan eno jonso giri pa se abadwekwa ya wati ana wapa wontume wono mo beboa ema wo mawurawura ntokura bie mu ne mpeso ne mansini ene mantemu bie mu na ya kwan ho nsem a me no ya ka se enye na enkoyie no wo motumi ni nya ba go apaso na ban na etu hana mo na ya kwan etumi afa ne ntuma pa edefra onimonyamfo Kwame Gavin Sagboja. Ghanaians are genuinely not happy with the road network wherever they live. We, as a ministry, also noticed that right from the time of transition, we have significant challenges, including cost overruns for projects, where, for instance, in 2024 alone, over 30 billion cedis of projects were awarded, majority of which did not even have any commencement authorization from Ministry of Finance, which is actually not the way we should run the ministry. I can understand as a Minister of Road that the temptation to keep awarding projects regardless of whether we can fund it is there. But so far, we have been able to resist much of that. We are also in huge debt, in excess of 40 billion Ghana cedi for work done and not paid for, and contractors are in distress. We are very grateful that in the past 1 month alone, you have paid close to 6 billion Ghana cedi towards retiring part of those indebtedness. Eni ayeti ye ayo no nyafo Kwame Gavin Sagboja wano na so afo hwe ya kwan ne akwante mponsam so man gane mu ebra na wo pa abedwekwa aja wo ma be hwe ato adwene ama ya kwan wo santu afa ne ntuma pefra ene wo de sansem nyina etudwa Honorable Kennedy ohene Japan akompreko wakwa akopie mu onfefiri mantemu a campaign no guso a wo ye pa na so ye de boko ne message o de tudwa edama delegate wor mu onfefiri mantemu eyetia wasem ewiase mpanyini se de opa de ato abo no kotokono yenye na bro na okrom peta kura wo wi unam kura no edenya ebika no no emfifiri mantemu a no firi ase ni ba na Honorable Kennedy Japan se ewom sa 2026 ni mu onom no 2016 ana NPP enwini 19 out of 23 seat ewon fifiri mantemu na so mpuntunwuma bia ne wonom ekoso ho na wohina Japan se nyamenya adom na se fifiri mantemu delegate fo nyina aka bomu nom ka se adihye ne ye nipa ne ye ne ya papa ne ye mpaja no ensi me ma konkonso ne nto abama no ase wonwini a ade be nkura no ntimi nyama fifiri mantemu na ohwe Ghana hanom na mamuo ne wo mo mudi dibre wo mo amukro atu mpone ade fifiri mantemu wo fom kra low spend count enti abasa no na hadwen woto no ha no tete
enti abredu so ono ankasa de hye anase ono ono firi mantem no delegate ho ho beto abama no na wabɛfra katuni de ama MPP amankun na fenso 2028 wakodi kunuma botre de ama MPP no wabɛma mpani na so ba obɛhwɛ sɛ mfimfiri mantem so ɛbɛyɛ krabɛhwɛ na nso afa ntoma pa afira. Yet Central Region 2016 we gave MPP 19 seats out of 23. 19 seats out of 23. Positions are saying and no the man. Positions saying and no the man. Who got to a bar? The what who got to a bar? The Mrantian Mabawa and Yaduman. Namudia Bebiano, Central Region. Sabi, who pursue a use as a machine. Yabiko class as so now the papa to you near packing machine as that is Central Region for you. Wake up, wake up. We are not going to allow anybody to use us anymore. No more. No more. Obia Obakatina said, and Tuapa and Matanabia Japan, why a person Kakra obedienti onwini nipadomo awuchira wom nemo privilege kakra obedienti privilege Warba tenen keye onabo Kennedy ohene Japan entin finfiri mantem wase mo mfre yes yemra mo ma me ho so na sa nkru tuduma no amoto abade ma eye nkrofo bi mu a omoba no mo ayi mu paamu omo yi mu afiri no munyan na monto abanama no de ne dia ne mo oba obehwese mo so no mbenya ba bia gina na kansa anasefo a wono makwakwagye ntete na wono mawie na mo hwe ni mo se aban betumi aposom na eja wo makwakwye adwuma na wo musika wo de ko suku etu mu suku fees eni kan wo mo fa akoba nyina no wo nyo se ade no akwakwaye sante hwache je se bibia ho enti we de onso mo sra wo mo sre ansa dansa yim kotodwe nso agu fam wanu sra mpanifo mu kambie wo mu so afo hwe yapom ni nsam so wo mu tubia de magana mampani his excellency John Tramani mama so mu sre na sesei nyame mo ya den wo mu gia enje wo mu twe a entwe wo mu de tare a na wai bibia mfa ento do mo sre pa se mampani ani aban ani asoye no wo mu hwe no mu nya hu bibia fa mo wo mu sesei no medi kura na age so ma wofo wabeto credit kura da ye ko kura na jesa ne maame anane papa wo jesa ne memo ye den na enra de ene omo bo anan ebe pie mu ewo nkran hanom ene omo jesa we de omo sere pa se ne menim ya no aban enye hu bibi ma omo na wo mo ye mranche wo mo ye ma wo mo se ne ye ya kura ne se ma no wo mo ko pe djuma foforo kura na djuma efo nse woni jesa me no grum pemu ansa jesa me no da anasa jesa me fawo anasa one ne ye bibi wose ne nyina akwa ya tete ane akwa ya te prayer ene de wo mutu ha na mo a enya de atumi akwankan na unposted nurses ena afi eye midwife so a won mo wiesu kwa wo enya adwuma wo makosem a mo de to dwa eni de beka ye bu kotodwe apom cho de yakwa jintitiye ache ye pom cho a ya wo fi ache o ebi ye 2024 ebi ye 2021 ye bro ye be ko ba bi age ya wo fu ya o ma me fi ko fo bi aneba he maybe me ma me na e ma bibi kaka e hye me ho ma me de bae enti aka me ma me anya bia ma me aka me de be bia me be ma even call credit kwa me de be call ka je me ka hye me ma me bia me bia je me bo me ma me ama na ye nua no mo mbai omo kwa ko pe adwuma ka ya age mpanifo di bi ene o me age me no wada before ma mo adwuma amowaye ya wo fie koma de ya che o kom ade ya che adwuma ye afrika de ya kwa ko che ni na ka yiwi mpo afi yakọ no abu aka ndo akọ mi bia fi mumba yakọ parliament mi bia fi mamba ba bibia ehu hie bia ebeku bia yakọ mi bia fi mamba we de pomocho o mampani mahama o de ka che wa be ya manti ya pa chowa o de ma yajuma nya wose ade yo no his excellency John Dramani Mahama bole bambodi she his excellency abebio we de eye unposted nurses and have a midwife for and omusu fra wa won so mo srew won mo srew mo adwuma no munye na say de wo mani eye tutu akomsem pa o mo twen bi na wo mo twen a enya ade a etentam Ghana Migration Service omne sector ministry no ka mo to mabomu a omuduma de omba be de setesi anomba mo moduma no mo ye no Ghana fo aso ye ni papa na sene nanu bi wo mba sekre
na ye nua no omsrasrade wo mdo mgu ka mu ye bo maba so e mo mu chi yes no ni nyina akeka kan bia ma Ghana for etum se na mo adwuma no mo bo na so Ghana for bi tere se omni madie ne enkonkan na ne no mo tere se se na mo ne sector minister no e ba be kan bom na o ma tere Ghana for sampa wo no wo no mo dwuma de o mu de no se nete na eno atikura no mo se o mu tere mu a eno ewom se no mo de ye no o mu de ye adwuma no ni nyina no esua e ketewa se no manum na so kakra na e wo ho no wo de be ye adwuma na aboa ma eye Ghana Immigration Service o mu dwuma de o mu die e de ama o man Ghana no so atumetumpom council chairman edema Ghana Immigration Service Reverend Stephen Ringam wono na wono de sasem we ede tuja a wetere sesi anom ewom se onom a omuhia no esuade na nso kakra na omo no msre aso ene se omsunsom na onfa mo adwuma se be omo ampanyin so de obia no so no wore be ka wono mo to witness the challenges on the ground. We are shocked, and I think going forward as we increase the numbers, we should do well to provide the corresponding infrastructure and resources. We are impressed that this office project here has started. I want to appeal to government. I want to appeal to corporate Ghana. I want to appeal to business entities, religious bodies. Ghana Immigration Service is about you. You can make all the profit if our borders are not secured and there is war or conflict incursions in Ghana. In a day, you lose all your profits and investments. So come and partner with us. Let's build this office complex. Not only this, actually at all the sector commands, in all the regions, it is important that we are able to put up offices for them. We need vehicles. We need vehicles. We need motorbikes. We need drones. We are appealing to Ghana. Please come to our aid. The council, in collaboration with the director, will soon launch a project where we'll be coming out there to the public space to appeal to all stakeholders to help us make Ghana Immigration Service the model. Let's resource our men and women. Their welfare is also critical. I mean, the barracks we have, is not sufficient to accommodate. In some area, we don't even have accommodation. We are renting. And you all know the dangers involved in keeping our security men and women living with civilians. It's not the best. Now, the Tama Council, immigration, yasamu, bim crowd rent, yasamu. No more, also, we hear the Edmano. Our former Isra. Nanso akatre adwumafo no ne wo mo ye adwuma Ghana Immigration Service fo nse kakra na wo mo no omfa nya adwuma na Ghana fo nso enye wo mo entum na wo pani ba kwa wono na wodingita ho ade man bibia amanyoko no owura Ibrahim Kamaldin dodo na bono mrane amasa man bruni ayo amasa man bruni no ene wo chem se hwe no krede asam no kro ye nto sabi Pempen was in the pain. Was a Ghana for to abade my NDC? Say one more being. And can one pensa crabby our mind canemo. One more per change be enomo. Nemo no what in a chedi Amasa man Brunino no. Was it emphaso be niwa NDC one more added by Ghana for. As I say, I feel pan what me didn't office. Now, yes, some mamma sounds so fine, chira dear Baku say ya, and this Amano Kunu fan to me, and Chinaso dear. And the emphasis pa, and there was one more the Ghana for Yama Papa. Now, Ibrahim Kamaldin, do not bottom run, Amasa and Brunei, and I don't pay. Our Ghana Casachume, dear, so I break your son to Tenase, and come to Chemu, and what is answer me, Eddie, a two, Echa, not need some of kind people, any. And serious, I buy within. A year, the infant say year me. Was it be a positive beer on no was starting it. That's a negative just and from previous government. Yeah, said a lot of the successes in economy and the same IMF projected say from 2025, the best started with positive impact. NDC communicator by NDC person Ben over catch and say positives way and some of the in Shishaya previous government in the Shakoma Obejatum. So they should deal with it. Governance, it comes with both the positives and the negatives. And it's a whole heritage from the previous government. Say a positive, that's a person Ghanaians who say a we are almost 1 year down the line. You cannot go back attributing your failures now to
to the previous government. How come suddenly we see emphasis blame? The IMF catches a projections a very positive impact of the economy. And then the MPP can say enyomu. Na who finance minister in a bino and Eddie Shishepa atu akwemwa resource are you. So the same thing, if there are negatives you should deal with it. Don't come. Enti wey Ora Ibrahim Kamaldeen ama sama Bruni wano MPP communicator enarope Ghana kasa twumede so ena woni akua so ntodi nkoma wode sansem nyina edituja na deputy director dema responsible corporate mining and skill development program no Kaku Bennett na enei woni akua so ntodi nkomo na nkomodi a wodi ni nyina kyerese sesia no mining no emu aye den pa impo no sane krata de ba ye no na ye kenkan bi kyerese yese wormo a mokọ kohwe se nsuo ne yensase no ban no bibia betuma konkan no me kyerɛ anti legal miners operators no mo kyerɛ mu a ɔmo se yesi ano mining no akoya ahemfo ne ye ka sai politicians enti se nipa ne wokɔ na se bia wokɔ bia katapo a obɛkɔ no yesi bia wɔn abu akua so nto asase ne enti alepati na nipa ne kɔ obɛkɔ no ɔse na na kwamnya da sanso asase ne enti ade na kɔ se ahensam ana akɔkɔ politicians enti dwumadi a ɔse gorum de na nsuo ne nsase gom tumi tu ani furu ɔmanum no wɔn ntumi nyɛ ni nyina ne se ɔmonsa kɔ kyekere ɔmakyekere ɔmonsa de agu wɔn akyi kɔpem se mpanyinfo bi a wɔn okrom ano ensa ɛhyɛ saade na se a ɔmo ntumi nyu dwuma no se na esitiem ne ne ɔgana kasa dwumadi so sei ana ɔkaka ho. What we are doing and we are encouraging is we are supporting the responsible cooperative mining. Be cooperated, register, join the system. Let us push you, do the mining in a responsible manner. Men saying to and say assassin. This is what we stand for. For Western region, evaluate Jomojura on the stretch of dominancy and Kudano Rekuduka, former deputy lance minister. Nah, omo yehwe han ema nkofo kubu ho di nsuo na no pa ankobra river no omo block nsuo no baby this year akochi all those unscrupulous individuals in na edo omo akobu I say am no kasa no they are underway for prosecution see ema emra no they were 38 one bill now you know something yeah chomo sana we hand them to police because we can't keep them 9 months in cells responsible cooperative money in cells. By law, we should hand them to the police. You better hand them over to police, you know. You better call for revisiting, you know. Maybe you better call that same place, those people are there. Who releases them? If say 9 months are capture or chronicle capture 9 months, as them say, some chiefs and government officials are neck deep in the Galamsey issue. And yet just to say, who goes to release them? Yacho, be dinner bread protocol. Why they release you? If not chiefs and other government officials without it, it's not just logistical support in the area. There is a political will. We need to break through, then we excel. Else, this fight will be on social media just a talk. Galamseyo, and Yakochi say, and just take a view. Well, but attending Kenya Kaku Bennett, one your deputy director for communication. Our responsible corporate mining and skill development program ana yete se wakasanti o sese ano galamse na wonu mutu ase ni nyina no akwasha ahemfo anum ene politicians fo anum nti ade no usi de yifri na num e ka se galamse ni ye hwe ne atu ase akoya asemsebe na akwanhia wo man ka demo na se mo ayedem pa e ma sura kwa na eko na ne kwa eko ni nyina no akwakoto dwa akwakoba ne se meno akase no wo mchen se enam ntutu ye pa ene hye pa ban penimfo emfa ngwa akwamu nti no na se akwanhia ne mo ayedem na National Road Safety Authority ena meno akase wo mchen se enka hye wodre so di gwa akwamu mu na won mo hwe se ayi emratumi ye adwuma no o won mo atiada na enhwehwemu afi National Road Safety Authority penimfo ncha babatu dwa a ye boso de amamu no echem se October 2025 okura no mu ano na akwanhia no 11,127 say ehuri akwa 11,935 na sa akosoro 7.3% ena tumi ababeto dwa eno akwa ya reho sebo pa na won jo sabre ni nyina akra no na akwanhia no wonmu aprepra ene wonmu tora no monse do ni na eka no nyina no na ye 18,879 say ehuri
akɔkɔpem ɛyɛ 20,397 na akɔkɔyɛ asefisɛm atete paa ɛwɔ mu ɛdɔm de nso wɔmɛsrɛ sɛ nimanim yɛ no mpanimfoɔ aban wɔn mu ka bie wɔ mu no wɔn ntena ase na wɔn nyɛ mmara ɛne nhyehyɛ ahodoɔ mfɛn nkɔ akwan mu sɛ ɛbɛtumi aboa ɛma mi no yɛ kasa yi no ɛne akwanhyia adeɛ kyɛ akwanhyia buro nyɛ nso ɛsan bɛyi yɛbɛtumi atetete ne nyinaa so na ɔman Ghana asomdwe ɛne ahomdie pa no atumi akɔ so ɛwɔ ɔman Ghana emu. Awutina yɛn nyina saa asɛm wɔ so na wiapre mu aka nka sɛ bɔ ne nyinaa yɛmfa nsi na yɛmfa asedama yaboafoɔ ɛna wie yi MJ Seafood ɛna ne wɔsɔ yɛsena yɛde kasɛbɔ de brɛ wɔ na MJ Seafood obi bisa sɛ ɛdeɛ na wɔrm wɔ wɔn tɔn nsom nam na wɔn nsom nam na wɔrm tɔn no we efiri epumu straight to ɛna ɛba we from the anta to the stigma straight ɛna ɛba bɛgu wɔrm aso yɛ na MJ Seafood no nsom nam bia no a wɔn tɔn bie wɔn wɔ tilapia wɔn wɔ sesaw octopus mɛdwo wɔn wɔ ewurefu akobo enam bia no wɔn wɔ nsom a wɔn ni bie this ebia ɛyɛ cancer shark ɛno kora mpo no sɛ nipa wi a ɛna yɛde bank wɔn bɛtɔn bi na wɔn deɛ no yɛ firi apumu straight nti wei no no libilibi no labalaba okɔ ɔma so yɛ na mo a mo yɛ chɔba restaurant ne adeade open nam papapa deɛ yɛ wɔ aduane nkrɔfo da bi wɔn bɛba wɔbɛdi bia MJ Seafood wɔn mo hɔ ɛna wɔn bɛkɔ wɔn kran ha deɛ wɔn wɔ papayɛ fast food wɔn mo a okɔ ɛyɛ tesa no apɛnkwan wɔn mo a ɛhɔ ɛna wɔn mo Kumase wɔn wɔ Santa so runabout wɔn mo bɛn mɛkɔm ɛna NS Kamis wuduru wɔn mo a ɛdan na esi wɔn mo no ɛhɔ na MJ Seafood so wɔn mo from wɔn ahomatorofo so 0249479120 na nso onsa ntimi nka aduane ɔmo nam no bi na nso fa yɛ wɔ aduane na saa enkrato yi a mebo yi FDA for stamp no ɛbɔ sise pan sɛ wɔn mo agye atum na yi kan sɛ odifo ɛna kwa bibre mu hene ɛna ne birthday anasa na woda wɔkye hene a motia ofori panyini ɛna na wo nkwa so wɔno na yɛse wɔnom ayi adenkwa a wɔnom bremu nanso ɛne yanom adaroma ɔma ya ama bremu no adenkwa no wɔnom bi mo ho enti akoya awrehosem enti ɛnɛ ɛyɛ amotia ofori panyini akyema bua kwawura ɛnɛ ɛyɛ wawoda nana wadaroma onkwa so piao na no wɔne yɛ kɔ asebu na nyɛ fadi agoro wɔkyema nti ase wɔkyema mpiesie ɛnɛ wawoda nyankropon hyira pa okay enti ma yɛmfa we mfa ma yanka se nua bɛ ma yɛ ne no fidie mu a ɛyɛ Isaac Adai wɔno ɛna yɛ producer ɛde ma ɛyɛ Star Morning ne mfo ne da so no wɔno nso na ɛsa host to ɛyɛ The Verdict ɛnɛ nso ɛyɛ Isaac Adai ɛyɛ The Verdict man ɛnɛ ɛyɛ na woda nyankopon hyira no na wɔnya ne kɛseɛ na onyi mfemfi adom mu ɛmfa nkɔ adom mu pa akra nyankopon nya kɛseɛ na wɔnhyɛ happy glorious birthday enko emfa abusuanti yɛde mu asi ɛna wie semufo ɛyɛ kwa sonto wɔno na san sɛm ne nyade ma me Eugene Kwakuba Afropop Yimana Alale osuani katachefi fa wɔm nya mo ka ho ɛma ɛyɛ newsroom ensɛm ne nyɛ ɛbɔ ne nyinaa no ɛna apafo mienu ɛnɛ ɛwie yɛgye brɛ na adagye bɛsom no Selina Nadaroma social ni media no so no wotwa bi edi gumu ema eye Ago TV fa bi ema social ni media YouTube aya Kasapa 102.5 FM YouTube aya Kasapa 102.5 FM but one like homa ye na subscribe na share na yentumi enko yenim na dwumede ni nyina entumi enko nkan enfama YouTube na Kasapa 102.5 FM yanwa yesomo ene ewie no eye me odifu ya Charles menua nana kwam nya dasa wote na nkanuro yesi ya ama mu nyina mo ne hwa ne tie ene akenkan a ya chi yen enya ado obi